আমরা যেটা বর্ডার ক্রস করছিলাম, আমি আর আমার মার সাথে ছিল আর আমার ছোটো বোন। আর বর্ডারে যে পার করে সে বলেছিল এখান থেকে দূরে কলা গাছ বাগান আছে, সেখানে যেতে হবে। তো আমরা দৌড়ে সেখানে যাচ্ছিলাম। তাকে আসলে আমি চিনতাম না, আমার মা চিনত। আমার কাকি আসছিল, বোন আসছিল, ওদের সঙ্গে আসছিল। আমাকে এখানে থানায় নিয়ে গেছিল। থানা থেকে নিয়ে যাওয়ার পর এসব কথা জিজ্ঞেস করছিল, বাড়িতে এখানে আসছিল কিসের জন্য। That's Meera and Pari, two Bangladeshi girls who are minors, lured across the border and promised a bright future in India. Today, they live at a government-run childcare institute, or CCI, in eastern India with around 80 minor girls. Almost all are rescued survivors of human trafficking. Both Meera and Pari crossed the border with people known to them. While Meera and her mother were escorted by an agent, Pari was with her paternal aunt. Both the agent and the paternal aunt are suspected traffickers. While crossing the border, however, events did not turn out as the traffickers had planned. Meera and Pari were intercepted by the border security force on the Indian side. Meera was sent to a childcare home in Kolkata, and her mother was arrested under the Foreigners Act 1946. The agent, however, has been absconding since that day. তুই ভারতবর্ষে কতদিন আছিস? 3 বছর। 3 বছর। তো এবার এত দেরি কেন হচ্ছে? তো এত দেরি কেন হচ্ছে সেটা আমরা তো জানি না। ইন্ডিয়ার থেকে এখান থেকে কোর্ট রিলিজ হয়ে গেছে। আজকে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাছুরিতে কোর্ট রিলিজ হয়ে গেছিল। তারপরে ওখান থেকে কাগজ পাঠাচ্ছে, কাগজ আসছে না। ইমেল আইডি থেকে কাগজ আসলে কোনো কাজ হচ্ছে না। 2-3 বার আসলে ইমেল আইডি থেকে কাগজ, কোনো কাজ হয়নি। ওখান থেকে বাড়ির লোকরা থানায় যায়, জিজ্ঞেস করে বলে কি আমরা টাকা পাঠা দিচ্ছি, টাকা থেকে বাড়ির লোক নেই। তো ওখান থেকে বলে BDHC সই করে, হাই কমিশনার সই করে আসবে। হাই কমিশনার সই বলছে, ওরা থেকে জিজ্ঞেস করে বলে কি ফাটা দিয়েছে, আমরা ওকে করে দিয়েছি। তো এত মেয়েদের তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের কেন হচ্ছে না? The standard operating procedure for the repatriation of human trafficking survivors signed off between Bangladesh and India is a complex and layered system involving multiple stakeholders, including the Department of Women and Child Development, foreign regional registration offices, the state police, Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs, and the Bangladesh Deputy High Commission. The Bangladesh Deputy High Commission has its own protocols involving its Foreign Affairs Department, the Home Department, and the police there. In Pari's case, as per the SOP, the Repatriation Task Force set up between the countries had sent a request for identity and address verification to the Bangladesh Deputy High Commissioner. The Bangladesh High Commissioner had to forward the case details to the Ministry of Home Affairs in Bangladesh, who would task the local police there to initiate the verification. Once that is done and the childcare home is informed, the BDHC then initiates the travel permit of the survivor. But the Childcare Institute in Kolkata has not received any word from the Bangladesh High Commission in the last 3 years. Why it is taking a little bit less time in other states? Because the NGOs are involved. In West Bengal, they are not taking any NGOs help to get things expedited from both ends. What is happening in West Bengal, they think that NGOs shouldn't be involved because it's about human trafficking, and if NGOs are involved, the issue may go out of the state to kind of some inappropriate or irrelevant stakeholder, and then it might malign or damage the reputation of the state, which is not correct. And that is why the trauma is not taken care of, trauma of the survivors. Rimpi Das works with minors in the Childcare Institute where Meera and Pari now live. She says that grassroots workers like her can follow up in such cases, but the shelter homes do not prefer their involvement. Actually, it has to be done from Bangladesh World Vision. World Vision, World Vision Bangladesh also has World Vision, but the CCI don't want us to be so much involved because it is all in their hands. Now it is in government thing, so they don't want us to involve. If they ask us, we will do that. While Pari awaits information from the Bangladesh Deputy High Commission, the reason for Meera's delay in repatriation is different. She has lost all her identity papers to the trafficker, and her mother is now struggling to reissue a birth certificate for her to go back home. আসলে আমার বাবা তো নেই, আমার মা একা
তাছাড়া আমার মার পুরো একটা সংসার চালাতে হয়, যেমন আমার ছোট বোন আছে, তো আমার মা গরিব, আমার মা অতটা মানে ইয়ে করে পারছে না। আর তাছাড়া আমার মা বুঝে না। আমার কোর্ট রিলিজ হয়ে গেছে, শুধু আমার যদি কাগজটা চলে আসে তাহলে আমি যেতে পারবো। কোর্ট রিলিজ হতে কতদিন সময় লেগেছে? 5 মাসের মধ্যে হয়ে গেছে। As per India's official criminal records, of the total 4,680 trafficking survivors rescued in India in 2020, 24 were from Bangladesh and 20 from Nepal. At the childcare institute where Meera and Pari live, more than 10 girls have been waiting for over 2 years to go back home. While some girls like Meera have not been able to provide necessary documents to the state to begin their repatriation process, the most common cause of delay in the release of survivors remains bureaucracy.